Hey guys, and welcome back to another episode of the Diary of a Nairobian Babe. My name is Maureen and Randall Zay. And I'm Mercy. And together we are the Fun Trio. And in today's topic, we want to talk about And in today's topic, we are going to talk about moving on after a breakup. You serious? Oof. So where do we begin, girls? After character development, ni nini ina happeningi? Tuanze na nani? Nani anataka kupatiana story yake? Mbona mnanimulika nianze? Wewe mimi nimefanywa mambo. They've done me dirty. Me, I think I've gone through how many breakups? Like it really told me terribly. I think I've gone through 4 worst breakups. Nobody's above breakfast. Yeah. Breakfast. Nilipata breakfast yangu 4 times. Zikifuatana ama Pia wewe ulikuwa unapeana character development. Sasa nilipatiana character development because we are believing siwezi fanyia mtu kenye utaki. Tuko in a relationship, nataka to build something. So na investing everything na settle akili yangu, like sifikiriangi that nita have to go through breakup anytime soon. But after hizo 4 breakups, you see nikijipata kwa relationship, like the moment unajua kwa like expiration date itakuwa like planning because sasa I am like nimetengeneza ka wall over like a wall on my mnaelewa? Yeah. Like I've built a wall, like nikikutana na mtu everything is nice, but at the back of my mind I got like, wow, what if it goes south? True. Anyway, my first breakup was when I was nilimaliza high school, and then my first boyfriend ndo alini had to break because alini ghost. Everything was going well and everything, akani ghost, akaenda for like 2 years. Nikimuulizanga, nikimfuata nilimfanyia nini, nenda kwa familia yao, naulizia mali yako. Apparently yes, kwenye alini ghost alikuwa ameenda sijui Mombasa na ndimu mwingine na mabeshto wao. Alafu mimi ndo hapo akani ghost. Mimi nilikuja kujua later on, like after 1 year kenye ili happen. But the thing ni alijirudisha na anajirudishanga bado Hadi wa leo. But me ukishatapika rudinge kulamba matapiko tena. Second breakup ilikuwa with a guy, my second, tunaweza sema tulikuwa tumeanza relationship. Naenda alinikatia. Me at the beginning sikuwa interested na kuwa na relationship na yeye, but akanifanya malavidavi and all that stuff, and then after like 2 weeks in the relationship, imagine 2 weeks. To break up after 2 weeks. Yes, in India. Akina ni ukweli. Mimi hata kwa mmoja nifishie hata 1 month anniversary. 2 weeks. Like how did you handle breakup? After amekufa. Okay, yeah, first one ilini hurt because for 2 years I could not move on. Ulikuwa unajiuliza because nilikuwa najiuliza like unaona hiyo turmoil ya like what did I do wrong, what did I do wrong. But the thing and ilinisaidia ni I got so busy with modeling and all that stuff, so ikani distract. And the fact that alirudi kuniongelesha kaniambia you are the best thing that ever happened to me. So niko like dude, mimi hata uko nilishatoka. But alirudi mara ya kwanza and I tried to give him a chance, but akani ghost tena. So from there on niliosha mkono. Second one ndo sasa hiyo. I remember 2 weeks. After 2 weeks akanipigia simu, nilikuwa job. Akaniambia kwanza alini ghost for like a week. Akanipigia simu nikiwa job, akaniambia ati actually nimekuwa nikitaka kukuongelesha, but the thing is I'm going through something right now. I just want to have space for myself. You know, kuna excuse. Yeah, wanawote kwani wanakuanga na the same excuse. It is what it is. Sio mimi nimefanyia mtu hivyo, so I understand. I think hiyo nili take it
okay cause ali communicate. Nikamwambia it's okay, akaniambia if it's even after 1 year I'll come back. Nikamwambia okay fine. Utakuja tu, I'll just be here waiting for you, just take your time. I think na nilikuwa job, so nilikuwa najibuild your time. Hiyo sikuichukulia any serious. I don't hurt as much. Ili hurt yes low key, but nilikuwa okay fine. But sasa ile nini, sitasema ya tatu, juu ya tatu alinighost akaniambia kwa airport anaenda. Na tulikuwa naye jana. Na kuniambia na travel kesho yake. Imagine. Na kumgeuza siku nilikuwa kwa nyumba usiku naamka, nilikuwa nimeamka usiku nikienda washroom. Kuja naangalia ili unashika simu angalie. Napata ki message hapo hivyo juu. I say, I'm so sorry I did not tell you this, but right now I'm at the airport boarding my flight. And Nico like, dude, tulikuwa na wewe jana. Ungeniambia kesho una travel, unaenda unarudi kwenu. Hiyo ni mbaya. lakini nitazoea. Mbona ukiwa heartbroken akikwambia goodbye? He was just alikuwa na demu huko kwingine. Alikuwa tu anani-use. So ilifanya nikalia, but I think hiyo ikuniuma sana. But ile sasa iliniuma. Hadi nilikuwa nasikia ni kama ninadungwa tu. Nikasiwezi kupumua, sitaki kupumua, sitaki kuishi. Unajua heartbreak inaweza kuwa mtu. Si ni kama physical pain, emotional pain. I've never felt like your heartbreak ilinigonga vizuri. But that one anaweza sema. Set statistics zinaonyesha most young people commit suicide. Yeah, because of like issues relationships, like the triangle. As long as you're heartbroken, maybe umeachwa na mtu that so especially how you can handle emotions. Special guest behind us. As in sasa yo say mwisho, like it was my best relationship. We dated for like 3 years now. It was well and good until COVID happened, and then to got like, hey, but it's you have to do vile tutakutana tena, so it's just best to end this. Distance. The other reasons too, distance reasons zingine I can't mention, but you're like COVID was the main deal. Na mimi ndo nili actually bring it up. But it's like pia alikuwa anaongoja, yeye alikuwa anaifikiria, aliniambia alikuwa anaifikiria pia yeye. Nilikuwa mnashangana ni na shida wa kwanza. So mimi nikaileta niko like, wow, what's going to happen? Me, I don't know, you distance and all that stuff, na sioni kama tuna move forward. Mimi niko like, no. Sasa after nika regret mbona nilimwambia. So uli handle aje after that? Mo sikuwa nakula, sikuwa nafika kwa kitanda. How many months? How many months? Maybe I'm going through one. Are you okay? Nairobi. I'm gonna go through that. Niko na ya blue. Hiyo ndo nilikuwa na. Naijua. Hiyo ndo nilikuwa na shida nao. Brother wangu anaweza waambia like anaambia Ashaniambia nilikuwa natoka tu kwa bedroom unaenda kwa kitchen unarudi kwa bedroom na hiyo dera hutoi. Like 2 months every single day tunajiuliza maswali. Nalia hadi natetemeka. Nilikuwa nakusaidia kulia. Nilikuwa nalia, yani nilikuwa nasikia I've never felt such kind of pain in my life. Like nilikuwa nasikia my bones ni kama physical pain, inakuanga equal to that. Yani nilikuwa nasikia pain everywhere, hadi kwa kucha. Hadi nakuwa mgonjwa. Yani nilikuwa literally mgonjwa, anxiety, nashinda tu kama nimelia the whole time. Sipumui vizuri, sikuli, nimekata weight. Hiyo for 2 months like sitoki kwa nyumba, nashinda tu kwa bedroom, sikuli, naenda kwa bedroom na kuja kwa sitting room, nalilia brother wangu, namlilia na rudi kwa bedroom. Imekuwa sad. But the fact that nilikuja juzi ndo nilikuwa nakaa hivi chini nikafikiria kama tungekuwa tunalia like for since tuanze kulia alafu unalianga tu daily because really had to break you up.
like it's continuous crying. Yeah. Ilikuwa weird. Niko like okay, I cried for 2 months but nikanyamaza eventually. Inaishanga after 3 months, inaishanga hiyo feeling inakujanga inaisha. So me, that's my story. Hizi zingine napatiwa character development, mtu ananego school bila tushazoea. Hizi my heart is tough. Ama ni age? Do you think ni age with time? Because ukiwa mdogo huwezi handle emotions zingine. But ukikuwa mkubwa pia venye mind yako inaendelea tu. I think ni experience inakutafen up. Maybe experience. Si hata age. Hata mtu mwenye ako 50 year old na amekuwa in love na akahatibrikiwa, he will cry. Hiyo cry. Nisijipata. It depends. I think it depends on the relationship. Yeah. If you're so invested, it's harder. Yeah, it's going to be hard. Well, okay, hiyo ni experience yako. Utasema yako ama niseme yangu? Wewe ndio storyteller, acha nikuachie. Acha niseme yangu nimalize. Sema yako. So mi zangu so far ni mi shida yangu ni na falling in love haraka, so kwa break inakuanga very easy. But sasa venye na moving on ndio inakuanga even hard. So hata like the first heartbreak I was in high school and then sijui hata nitasema aje, like ilikuwa so painful hadi kina mama yangu like nikawa ali notice, but hiyo time unajua tulikuwa tunaongea about relationships nilikuwa mdogo, ilini hata alafu hiyo time hatukuwa na social media sana, so honestly ilini hata hadi sasa nimekumbuka hiyo pain venye ilini hata ilikuwa so painful. Sikumbuki vizuri venye nilimove on after that, but the second one yenye iliniumiza zaidi ni mtu mwingine hapo unamjua. That ilikuwa the worst heartbreak. Like mtu tulikuwa tumedate for like 1 month. Mimi nilikuwa najua tuko in a serious relationship. Mimi tunaendelea tuko tu sawa. Siku moja najaribu kumpigia simu. Normally nikimpigianga anachukuanga, but hiyo siku nampigia achukui. Nikampigia tena achukui. Nikamtext respond. Nashangaa mbona respond. So mimi nikakuwa like kwa nini inaweza kuwa nimefanya ile kujiuliza maswali cause you're not sure. Kidogo nikaenda nikaangalia page ya best yake. Nikapata kumbe amekuwa kwa a relationship na mtu mwingine before me na wamekuwa kidate for almost 2 years I think. So mimi sijawahi cheatiwa, but hiyo na si ati nilimpata akicheat, nilienda tu nikaangalia page yao dem nikaona wamekuwa like in a serious relationship. Ikanibo sasa ndio nikaanza kuconnect, nikaona maybe the reason why alininyamazia ni kwa sababu ako na ude mwingine anampatia attention, maybe wako mahali pamoja na wanda hataki kureceive hata calls zangu nisimpate. So yeah, ilini at that moment haikuni hit sana. Ndio later on ndio nilikuja kufind out mbona alikuwa ananinyamazia. But sasa kitu ilikuwa inaniuma ni ati hakuwa na communicate, na mimi mtu kama communicate mimi wana overthink. So venye nilimcallingi the last day nilimcall akaongea na attitude ni kama mimi ndio nimekuwa nikijiforce kwake, yani ni kama mimi ndio nimekuwa nikimtaka, nikaa tumekuwa in a one sided relationship. Na nilikuwa naenda interview, akinakwambia hata sikuweza kufanya hiyo interview. Nilirudi nyumbani yote mwenye nilirudi and then ukakuja. Nakwambia ilikuwa nililia. And then after that sasa moving on for 3 weeks kutoka kwa bed. Watu walikuwa wanakuja kunitembelea kwa bed. Watu wanakuja kuniconsole. Masi anakuja kwangu anapata friends wangu. Watu hata siwajui, watu kama 10 wamekuja kuniconsole. I think one of our friends alikuwa na feel like venye na feel, so alikuwa try to distract by bringing people. Na ni watu sijui, sijakula, sijatengeneza nyumba, machozi tu, yani nilikuwa nimeumwa, nilikuwa nasikia kulia. Anyway, nikangangana ilikuwa hard ku get through hiyo. And then after nimelia for like 1 month, mtu anajirudisha kuniambia ati hey sweetie, ati I miss you. Niko like what? Mimi nilikuwa nimengoja. Si niliwaambia mimi nakutuma paragraphs. Mzima nikatuma nikamwambia kila kitu yenye nilikuwa na feel, cause nilikuwa najua hapo sitaki kuendelea na hiyo relationship tena, simtaki tena. Nikamwambia imagine akona audacity ya kuniambia ati I loved you and I still love you Maureen, I want us to get back together. Nikamwambia mimi sasa siwezi rudi kwa relationship na wewe venye umenionyesha. And then ananiambia ati can we still be friends?
After hiyo How can you be friends with somebody who had broke your heart? niko like hata that's the Kama thing umeenda that enda ukienda. yeye mwenyewe ndio ameenda, si mimi nimekuza hatujakosania anything. See, I've been thinking about you, I've been praying Bas, about you. hadi mimi Let's see, I hope you're doing Tuna okay. mshapo ya praying. You're praying, you hurt me once in your like okay, so you just keep on praying for me at afar. Lakini I'm not opening that door. Like unexpecting wakirudi wachukue back. as if they never left. Mimi nilimwambia huko ni ghost iliniuma na mimi sidhani naweza kutaka kama friend hadi. Kaniambia it's okay, I understand. Nikamwambia me I respect you and all that, but mahali tumefika tuishie tu hapo. Ikaisha vizuri, akaniambia I understand, and then ikaisha. And then the third one ikukua relationship hii nayo ni mimi nilijiingiza tu na ujinga wangu. Ni mtu tu unaona situationship unajipata mnafiliana nyinyi wote, and then wewe unajipata umeinvest feelings, kumbe hata mtu hakukuwa hapo, alikuwa hapo like to have fun. And then hata ilikuwa reason si kitambo. Kitambo sana. Si kitambo sana. Ni last year. Anyway, nika invest feelings zangu kwa the wrong person, mtu mwenye nilikuwa nadhani yako different, maybe hizo like all that nilikuwa nadhani yako different from the rest, but it turned out like he's still the same. Ni venye maybe alikuwa anacheza game yake differently. So venye imagine nili fall in love na mtu mwenye tulikuwa kwa situationship for 1 year. Get out of here. Get out of here, man. I'm saying. But saying much better as compared to like January. I think with time, wanasemanga ikifikanga 2-3 months, unaanza kurudi back to normal. Time is the healer of all things. But still, at this side, but na go through it. But thing wanasemanga is time heals all wounds until you stop poking the wound. If you keep on poking the wound, you will not time will heal. not true. Na ni ukweli, the moment I told this guy that cause si tulikuwa kwa tuseme tu ni distance ndio ilifanya tusikue pamoja. So mimi nilikuwa na feel bad cause I felt like ingewaka kama tungetaka sisi wawili hata kama kuna distance. So si nikakuja nikamwambia akasema like nikamwambia basi tukue friends. At first nilikuwa like somehow desperate cause sikuwa nataka kumlose. So venye tuliongea tukaona hakuna venye tunaweza kuwa pamoja, mimi nikamwambia basi tukue friends. And then after 1 year nikaona ni mimi tu ndio naendelea kukua heartbroken. Yeye hata hayuko huko cause akili yake iko hapo. So ndio nikatake hiyo, nikaamua siku moja hii mwaka nikamwambia tu like mimi sioni hata kama hii friendship inaweza, cause at the end of the day sidhani unaweza fulfill kenye nataka na sidhani kuna mahali tutapelekana. So heri tu iishe cause the more nakuwa friend yako the more nakuwa heartbroken. That's the thing. Uko na poke. Na the moment nili let go of that, sasa nimeanza kuheal. Sasa sana nasikia better. Healing journey pia ni stressful sana. Story yako hizo 3 ndio zimekuwa my biggest. Of course tumekuwa na tule toka katikati but hizo tumeshazoea. So yako nimekuwa na strictly 2 breakups. The first one, my first relationship ever, and my first meaningful relationship sasa away from like hiyo ya kwanza ya naivety. Kuna ingine ya ghosting yenye iliniuma for 2 days. 2 days. So my first heartbreak and breakup, I handled it. I mean, it's pretty obvious. Like most people would their first relationship. Ile ya kuweka playlist. I knelt to scream. I left it on the unalia ukioverthink. Una create scenarios mmoja atakukujia kwa life na umwambie ile siku mnataka kuvidia unakwenda na hiyo when utampasha hadi una create your picture kwa akili. Unaanza kusema hata siku moja maybe hata utakuwa unatembea na mtu akona G-Wagon or something. Upatane naye kwa barabara mko tu like I'm telling you, that was the okay, it was not the worst breakup that I dealt with because I had not invested a lot of feelings. As much as they were there, sikuwa understand how to love unconditionally like deeply sana because it was my first relationship. But it was so painful because pia huyo alinionyesha dust ingine. Kivumbi. Ndio alinionyesha dust actually. After the second one akunionyesha dust as such. Huyo alinionyesha proper dust like come here, let me teach you. Let me take you through the skin of character development. So iliniuma for long, but I think mimi
sijui nasemaje iliniuma hadi point fulani yenye I sort of mtu mwingine anasema rebound but ilikuwa rebound. I met this other guy and kumbe akili yangu ilikuwa ishatoka kwa huyo. Kisha vile mtu amekufrustrate so anatoka pole bila hata wewe kurealize and then eventually anaisha kabisa. Unakuja kuona I'm actually falling for somebody else, so I'm not feeling the heartbreak and the breakup is not really affecting me anymore as much as initially at first. So you kaisha. The second one is not the relationship that I had invested everything. Those type of relationships, I'm sure most people have had that. Maybe they've had a similar experience where you have that and you lose it. That's something that's really painful. So yeah, it was a lengthy relationship, almost 4 years. And then I'd invested everything in that relationship, like even my future just thought up and down I remember you told me. No, after in the first Maureen made a joke about her. I said, oh my god, I'm going to even have this. But really, I'm not ashamed. It was probably naive since I was so young still, but it was that relationship where I felt like this is it. Even if I was to get pregnant here, it's fine. Even if I was to proceed, maybe in 2 or 3 years, we proceed with like family and all that, I was so fine. The type of relationship where I know the family, he knows my family. You had introduced each other to the family. So it was, imagine when it ended. Hey, you know, that type of relationship, aishangi hivi. Mnarudiananga. So it got to a point where it was constantly a breakup. Like we're breaking up, breaking up. So anytime we're breaking up, I'm like devastated. Instantly you kukonda. You don't eat, you become sick, you become even physically ill. God. Yeah, true. Literally like my pressure has dropped. Niko na ulcers zimekuwa too much. Nimeanza kuwa na shida ya damu. I literally had to go to the hospital at some point, like it was that bad. And I was like, right now nachezanga almost 65 kgs. At the time nilikuwa like 50, 51, 52. I was so tiny, I was so sick, it was real. And then it's the kind of, you leave somebody, mnarudiana, unaongeza 2 kgs. Then mnaachana. So the emotional roller coaster was just something else. Luckily, that was definitely the most difficult breakup I had to deal with. That means even I wasn't for a very long time, even like say throughout even relationship, even the times we were broken up, I was never ready to have any type of attachment to anyone. I wasn't even ready to like anybody else. So even for a long time after we finally broken up, even up to now, that's why I'm single. Like it is the breakup that sort of just put me in your situation here. I don't want to deal with this again. New breakups is nakwanga. You know what? I'm not gonna deal with another one for a long time. Let me stay with me. So I'd say, in conclusion, I handled. Move on. After how long? Oh, okay. How did I move on from that relationship? Like from that breakup. Oh, what did you say, Makweli? It was really difficult. For like a whole year, I even had to go for therapy. I had to go for therapy, which I encourage everyone. Sometimes if it's really hard and you cannot deal, not just with breakup, mine was for breakup and even like other issues, but if you have things you need to talk, some people commit suicide because they have so many things that are weighing them down and they don't have a profession. Sometimes you think, oh, I could talk to my mom, but a professional is going to help you establish like where you're coming from, what is the root of the problem, what can you do to make sure that you're starting the healing journey. Yeah. True. So after therapy, I thought therapy was going to be the answer. I mean, sometimes people anafikianga, okay, I'm gonna have therapy, and my life is just going to be amazing. But it allowed me to start a healing journey. But then, what made me move on is to cut connection. And I was telling you with your situation as well. Kama unataka move on from mtu unapenda, mtu unataka kusahau, don't even talk to them. You may start by blocking them. Mpaka ile point you feel like, okay, now I can unblock you because it's a bit immature, really. But if it allows you to heal, so me is like, I'm going to block them. I'm never going to look their name up. Najua unaweza block after nipati simu yako tuangalie. Well,
bado niko na hiyo shida but okay. So yeah, they'd stay broke and I'd be very intentional. I'd be like, me, I allowed myself to go through the pain. So I would be in pain and I would tell them, oh, why did you do this to me? I had to apologize to Rudiane. But that has not solved the root cause of the problem. So after a few days utarudi to place where mlikuwa. So I was like, even if I feel so, I used to do this, I used to put it down on a note. I would actually text him and delete everything. It's not like I'm gonna send. I'll go somewhere on Instagram. I also do that too. I completely unaandika kwa notes. Paragraph. Alafu ninasoma na delete yote because I feel like, how am I going to tell my friends this? It's too much, it's a lot. I want to vent, I don't have anybody to do that. So I used to actually write so that's how I dealt with my breakup. I went back to writing. Writing was a way of coping for me, kitambo, when I was growing up. So I went back to like writing, and if I really needed to like vent, I would vent on his page and delete, not send. And completely cut connection. So I feel like right now I would be confident in saying if I was to get into another relationship, I know how to deal with it best. Like I may obviously go through the emotional bits, ujuangi how it's going to hit you, but nitajua I'm not gonna drag anything more than it needs to be dragged. True. So if something has ended, kama kitu in a work, because you already know later end ukianza kungangana nayo. Me, I'll tell you guys, for me, we still keep in touch with my ex, my immediate like recent ex. Well, the 3 years one. Like we still keep in touch. Like, how are you doing? How's me? And but it's not feelings are not involved. Imagine, there, okay, in the beginning, feelings were there when we were talking. Because alikuwa anajulia hali like because it was a mutual breakup. Hakukuwa na anything toxic about it. Hakuna ghost or anything like that. Like it was a mutual agreement. Like let's just break this thing. So we just kept on touch. Like he's traveling. So where are you? How are you doing? How's things there? Still feelings were there, but we didn't go back to the relationship until he came back to Kenya. And then feelings were there. So we kind of met, and then we were like, okay, can we actually continue where we left off? But it wasn't the same. There was no, I don't know, I don't know what happened. So after like 1 year him being in Kenya and just seeing each other, not seeing each other, and all that stuff, it was not the same. Like there was no longer that connection, that chemistry anymore. So I think after some time when he left, that's when I realized actually there's no going back. There is absolutely no going back. And he told me, I wish you find somebody who is going to love you and treat you well the way you deserve. And I'm like, okay, fine. For a person to tell me that, there is no going back to what we had in the beginning. But like it's already hard. But it's hard for like what the meaning. But I think I just accepted it. Me, I moved on by accepting it. But I feel like that's better than when someone ghosts you and never like communicates. I feel like yours is it's easier for you to move on. Yeah, it is. Like he made it easier. Okay, from the beginning, I couldn't move on. But me accepting that, even after him coming back, there was like a second chance that didn't happen. So after him coming back and we having this discussion, like, should we move on with the relationship or no? But coming to the agreement that there is nothing anymore that can hold us together, I just accepted it. I'm like, okay, fine. What can I do? Me, I'm not forcing anybody to love me or be with me if they don't want to be with me. They've made a decision. It kind of hurts. It hurts me till this day that I have not had somebody who's choosing me. Like, Mungu wangu, kwani mimi sitaipata mtu mwenye like ananichoose na anako like it's you and it's you, come rain come shine, I'm choosing you. What if when you're nakuchuza uwataki? Do you mean the situations in here? I would swear these people that I know they're insisting and approving, they are choosing me, but I am not interested. Same. For me, I just want it to be mutual. Yeah, me too. I think mtu akinichoose at this point I'll just settle. Truth
Bye.